হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আর কেরানীগঞ্জ বান রাইডার উদ্যোগে অ্যান্ড তানজিব খান ফারাবির প্রচেষ্টায় আমরা আজকে যাব সারিঘাটে, যেটা কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদে অবস্থিত। আর এখন আছি আমরা ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে, যেটা বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক হাইওয়েগুলোর মধ্যে একটা। সো চলেন আমরা এর চারপাশটা একটু দেখাই। Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain. ओके किसको यो आप यहाँ पर बेसी रिस्क ले फास्ट राइड पूरा मैच कर लिया केरानीगंज बान राइडर वी आर फैमिली To the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Our hearts are like stars, guiding us through the dark. আর আজকে আমরা রাজাবাড়ি থেকে এখানে আসছি। রাজাবাড়ি থেকে আবদুল্লাপুর থেকে হাসনাবাদ বাইকে করে, দেন আমরা সারিঘাটে আসছি। মানে এখনও যাই নাই, যাবো আর কি। আর যারা নদীর ওই পার থেকে আসতে চান, তারা কদমতলী হয়ে আসতে পারেন। কদমতলী হয়ে হাসনাবাদ আসবেন। কদমতলী অথবা এদিকে যাত্রাবাড়ি আছে, এদিক থেকে ডিরেক্ট আপনারা হাসনাবাদ আসবেন। দেন এখান থেকে যদি গাড়িতে আসেন, এখান থেকে আবার গাড়ি নেবেন, অথবা যদি বাইকে আসেন, বাইক দিয়ে এখান থেকে ডিরেক্ট চলে যেতে পারেন। বাট এখানে আসার আগে অবশ্যই খোঁজ খবর নিয়ে নেবেন, কারণ এখানকার রাস্তাঘাট অনেক খারাপ। সো আমরা এখন সারিঘাট এরিয়াতে চলে আসছি। সো চলেন সারিঘাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা উপভোগ করি। We'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody.
তো আমাদেরকে এখন যেতে হবে ওই সাইডে, যেখানে কাশফুল আছে, যদি কাশফুল নাই, কাশফুল গাছ আর কি। তো এখানে যাওয়া লাগবে। আর ওই পাশে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ওই একটা ছোটোখাটো নদী পার দিতে হবে। তো চলেন ছোটোখাটো একটা নদী পার করি। Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. Our hearts are like stars, guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing destiny. We've got the melody to set us free, singing destiny. আর বলে রাখা ভালো, হাসনাবাদের মেন রোড থেকে যখন নাকি হাসনাবাদের ভিতরে ঢুকবেন, তখন এখানে মানে রাস্তাঘাটগুলো অনেক খারাপ ছিল। যদিও হয়তো বা সবসময় থাকে না, কারণ আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন বৃষ্টি ছিল, যার কারণে রাস্তা আরও বেশি খারাপ ছিল। সো তারপরেও একটু খোঁজ খবর নিয়ে তারপর দেন যাবেন। Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the আর এখন আমরা সারিঘাট থেকে বের হয়ে যেতেছি। দেন আমরা যাব কুচামোড়া ব্রিজে, ওইখানে আমরা চিল করব। দেন আমরা সমাপ্ত করে বাসায় চলে যাব। বাট এর আগে বলতে চাই আমি যে সারিঘাট আসলে প্লেসটা অনেক সুন্দর, বাট এখানে মানুষ মানে লোকালয় মানে লোকজন অনেক বেশি, এত বেশি হয়তো বা আজ ফ্রাইডে ছিল, যার কারণে এত মানুষ হয়েছে। বাট বেশি মানুষ আসলে পরিবেশ নষ্ট করে। আর অবশ্যই সবাই যখন নাকি কোথাও ঘুরতে যাবেন, তখন যাতে কোনো টুরিস্ট প্লেস নষ্ট না করি, আবর্জনা না করি, সব কিছু পরিষ্কার রাখি, এদিকে ধ্যান রাখবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।